ותהיינה מחלת תרצה, וחגלה ומלכה, ונועת בנות צלפחד, לבני דודיהן לנשים, ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים, ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן. אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה אדוני ביד משה אל בני ישראל, בערבות מואב על ירדן יריחו. חזק חזק ונתחזק. Hi, I'm Rabbi Robert Pilavin. I'm delighted to have just completed 40 minutes or 2 miles of running for vision rides. Sorry, I'm a little out of breath. For Hazon, I saved the longest Torah reading of the year for this video. So we just completed 40 minutes and 2 miles on the treadmill, and we're delighted to be associating this with Hazon, and nice to get some exercise. Sustainability is a big thing, and hopefully yours truly will be a tad more sustainable after this bit of exercise for the cause. Be well.